Welcome to Satish Science Teacher YouTube channel. Today we are going to see the book back evaluations from Science Unit 4 from 6th standard. 6th standard Science Term 3 Unit 4 Our Environment. So our environment has no number of biotic factor and abiotic factors. Biotic factors are nothing but the plants and animals, whereas the abiotic factors are the rest of the things, that is the sunlight, land, sand, water, like that. And these things are very essential for maintaining the environment. So in case any of the harmness is happening to the environment, it leads to pollution. So in this lesson they are giving the what is ecosystem. Ecosystem is a community of living and non-living things together in a part of ecosystem. So what are the types of ecosystem? Natural ecosystem and artificial ecosystem. So natural ecosystem is nothing but the terrestrial ecosystem like forest, ocean, pond, lake, like that. Whereas the artificial ecosystem means water tank, fish tank, like that. They are created by the human beings, and the paddy field, agricultural lands, like that. So they are comes under the artificial ecosystem. And components of ecosystems are biotic components and abiotic components. Biotic components are nothing but the plants, animals, human beings, like that. All the living things are comes under this heading. Whereas the abiotic factor, the rest of the, that is the other than plants and animals, or comes under in the abiotic components, like the all non-living components. What are they? Water in soil, air in soil, organic matter in soil, like that. And light, temperature, wind, humidity, all are comes under the abiotic factors. So sometimes they are asking the examinations, which of the following is abiotic factor? Then they're giving 4 options: snake, human, fish, and sand. Then your answer is sand, like that they are asking. Okay, so be careful that. And food chain is nothing but the energy flow from one to another. Say example here, the energy is converted, that is solar energy is converted into food source by the plants. So the plants are eaten up by the deer, and the deer is again eaten up by the tiger. In this way, the energy from the sun is flow through the plant and deer, and finally it reaches to tiger. Like this is the classical example of food chain. In the food chain of aquatic ecosystem, aquatic means water. So in the water, some of the organisms, plants are there. See these aquatic plants. These aquatic plants produces a food with the help of the sunlight, and this plant is eaten by the aquatic small insects, and these insects are again eaten by larvae, and larva is eaten by large fishes. In this way, the energy is flow from plant to the final consumer. So this is one of the aquatic ecosystem. So how the energies flow in this ecosystem? See this. The sun gives the energy. That energy is converted to the food by the process of photosynthesis by the plants. Then the plants are eaten up by primary consumers. And the primary consumers, let's say example, grasshopper. This grasshopper is again eaten up by the frog, that is secondary consumer, and this frog is eaten up by tertiary consumer, that is birds. So in this way, the energy is flow from the sun to final consumer. Finally, all the primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, even the producer, all are getting died. After they get died, then they are decomposed by the bacteria or fungi. So finally the nutrients are decomposed by fungi or bacteria. They are known as decomposers. So again, once again, the simpler molecules are formed by the process of decomposition. These simpler molecules are again absorbed by another plant, and in this way the energy flow from the system. So what are the decomposers? In the world, only decomposers are 2 types, bacteria and fungi only. Okay, so always remember, producers are plants and decomposers are fungi and bacteria. The rest of the animals are consumers. They may be the primary or secondary or tertiary or quaternary. That's not a matter. So that's all about the introduction. And next is our environment is getting be polluted. Then the pollutions are of 3 types, that is land pollution, water pollution, and air pollution. Even the noise pollution also there, like that. Then the 3 are principles. Sometimes they are asking the examinations,
Reduce, reuse, recycle. So the first letters of three words R is known as 3R principle, idea of shifting from mass consumption to society. So in our environment, all the materials are classified again according to their degradable character. They are biodegradable and non-biodegradable. Biodegradable are nothing but the plant parts or animal parts, or animal bodies or plant body, whereas the non-biodegradable are materials that cannot be broken down by the action of living organisms. Say example, plastic bottles. So plastic is very, very threatening to the earth environment. And the next one is food web. See, food chain is simply and linear, whereas the food web is complicated and interlocked. Say example, the plant produces the food, the plant is eaten up by the mouse is eaten up by owl or snake, and finally the owl. Whereas at same time, the plants are eaten up by rabbit, the rabbit is eaten up by wool, the wool is eaten up by lion. In like that, there are number of food chains are found, but they are interlocked. See this picture. The rabbit is eaten up by wild calf or otherwise jacket. In the same way, the goat is eaten up by jacket or lion. Like that, the food chain is interlinked. அதாவது ஒரு ப்ரொடியூசர் பிளான்ட்டை வந்து ஒரு அனிமல் சாப்பிடுதுன்னா அந்த அனிமலை இன்னொரு அனிமல் சாப்பிடும். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வேர்ல்டில் கிடையாது, எல்லாமே இன்டர்லிங்கிங்காக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்டை வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒரு எலி சாப்பிடுது, ஒரு நெல் பயிரை வந்து ஒரு எலி சாப்பிடுது வச்சுக்கோங்க. அந்த எலியை வந்து காக்காவும் சாப்பிடும், அப்படி இல்லாட்டி பாம்பும் சாப்பிடும். அந்த பாம்பு வந்து கடைசியாக கழுகு சாப்பிடும். அந்த காக்காவை வந்து இறந்து போச்சுன்னா அது டீகம்போஸ் ஆகும். இது ஒரு விஷயம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு விஷயமா பார்த்தோம்னா, இப்போ ரேபிட் எடுத்து, ரேபிட் வந்து ஒரு பச்சை தாவரத்தை சாப்பிடுது. தாவரம் வந்து ப்ரொடியூசர். இந்த ரேபிட் என்ன பண்ணணும்னா, இந்த ரேபிட் வந்து நாயும் சாப்பிடும், ஓனானும் சாப்பிடும், லயனும் சாப்பிடும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது 3 வே ஆஃப் ஃபுட் எனர்ஜி வந்து ஃப்ளோ ஆகுது. அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ செடியை வந்து கோட்டை வந்து மேயுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த கோட்டை வந்து நரியும் சாப்பிடும், சிங்கமும் சாப்பிடும், மனுஷனும் சாப்பிடுவான். ஸோ அப்போ வந்து அதில் எனர்ஜி ஃப்ளோ வந்து நிறைய இடத்துல சேனலைஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி இன்டர்லிங்க்டாக இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து ஃபுட் வெப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ புரிஞ்சுக்கோங்க, தட்ஸ் ஆல். ஸோ இங்கே ஒரு கிளாசிக்கல் டேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்டஸ் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுட் வேஸ்ட், லீஃப், பனானா பீல், அதாவது வாழைப்பழத்தோல், வீட்ஸ் அண்ட் கிராசஸ். வேறஸ் நான் பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா, பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ், மெட்டல் ஸ்க்ராப், அலுமினியம், பெட் பாட்டில், பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ். இதெல்லாம் வந்து உங்களால் பாக்டீரியாவால் வந்து இதை வந்து சிதைக்க முடியாது. ஸோ அதனால் இப்போ வந்து ஒரு இரும்பு துண்டு மண்ணில் விழுது, மண்ணுக்குள்ளே புதையுதுன்னா அதை பாக்டீரியாவோ ஃபன்ஜியோ வந்து அதை வந்து சிதைக்காது. அது பக்கத்தில் இருக்க ஏதாவது ஒரு கெமிக்கலோட ரியாக்ஷன் ஆகி தான் அது வந்து டீகம்போஸ் ஆகும். அதனால வந்து இதெல்லாம் வந்து நான் பயோடிகிரேடபிளில் வருது. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த லெசன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். ஏர் பொல்யூஷன், வாட்டர் பொல்யூஷன், லேண்ட் பொல்யூஷன் அண்ட் நாய்ஸ் பொல்யூஷன். ஸோ வாங்க நம்ம வந்து புக் பேக் எவால்யூஷன்ஸ்க்கு போகலாம். ஸோ சூஸ் appropriate answer section. Identify the freshwater ecosystem. See, the pond, lake, river all are occupied by the freshwater only, whereas the sea is occupied by the salt water. So the pond and lake, river contains the fresh water. So the answer is all of them. Producers are plants. I told us in the previous time, that is producers are plants, because இந்த உலகத்தில் plants மட்டும்தான் உணவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. பிளான்ட் எங்கேருந்து சாப்பிடுது? அதுக்கு எங்கேயுமே சாப்பாடு கிடையாது. அது மண்ணில் வளருது, அதுக்கான பிளான்ட் அதுக்கான ஃபுட்டை அதுவே வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. The plants are capable of producing their own food, whereas the rest of the animals are never cooked. இப்போ அப்படி கேட்கலாம், நீங்கள் எங்கள் அம்மா சமைக்கிறாங்களேன்னு. அப்படி கிடையாது. அம்மா சமைக்கிறது எல்லாமே பிளான்ட் ப்ராடக்ட் இருந்தோ இல்லை அனிமல் ப்ராடக்ட் இருந்தால் தான் சமைப்பாங்க. பட் அந்த அனிமல் ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறோம், பிளான்ட் ப்ராடக்ட்டை கன்சியூம் பண்ணுறோம். பட் அனிமல்ஸ் எங்கேருந்து ஃபுட் எடுக்குது? பிளான்ட்ஸ்லேருந்து எடுக்குது. ஆனால் பிளான்ட்ஸ் எங்கேருந்து ஃபுட் எடுக்குதுன்னா அது சன்லைட்லேருந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் மூலமாக எடுக்குது. ஸோ இந்த உலகத்தில் ப்ரொடியூசர்ஸ்னால் பிளான்ட்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ ரிமெம்பர், plants are the only producers in the earth. It is a biodegradable waste. Plastics cannot be biodegradable by biological components, and glass and aluminum. So the answer is coconut shell. It is an undesirable change that occurs in air and water. So undesirable change that occurs in air and water is pollution. Usage of chemical pesticides and fertilizers causes pollution. So water pollution. Fill in the blanks. Primary consumers that eat plants are called herbivores. So primary consumers that eat plants are called herbivores. So primary consumer அப்படின்னு சொன்னால அது எப்போவுமே பிளான்ட் மட்டும், இந்த அனிமல்ஸ் பிளான்ட் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ் மட்டும்தான். ஏன்னா இப்போ புலியோ சிங்கமோ வந்து நம்ம பழமொழி கேள்விப்பட்டிருக்கோம், புலி பசித்தாலும் புல்லை தின்னாது அப்படின்னு.
அப்போ அது வந்து பிளான்ட்டை சாப்பிட்றது இல்லை. அப்போ அது வந்து ஹெர்பிவோர் கிடையாது. ஹெர்ப்ஸ் அதாவது பிளான்ட்ஸை சாப்பிட்றது தான் ஹெர்பிவோர். ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக பிளான்ட்டை சாப்பிட்ற அனிமல்ஸ் வந்து ப்ரைமரி கன்சியூமர்னு சொல்கிறோம். அந்த அனிமலை சாப்பிட்றது செகண்டரி கன்சியூமர்னு சொல்கிறோம். ஸோ ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸ் that eat the plants is called herbivores. Temperature, light and wind are called physical factors. They are not a biological factors. And recycling is the process of converting waste materials into usable materials. Water pollution can spread chemical diseases in man. அதாவது வாட்டர் பொல்யூஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா, அதாவது இப்போ ஒரு கம்பெனியில் வந்து நிறைய அர்பனைசேஷன் ஆகிடுச்சு, நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த எஃப்ளூயன்ஸ் ஃப்ரம் தி கெமிக்கல் கம்பெனிஸ் ஆர் ரிலேட்டட் இன் டு த நெக்ஸ்ட் நியர்பை வாட்டர் பாடிஸ். ஸோ த வாட்டர் பொல்யூஷன் கேன் ஸ்ப்ரெட் த harmful chemicals as well as diseases to the man. So the answer is chemicals and diseases in man. The 3 R's are reduce, reuse and recycle. True or false? If false, give the correct statement. The Pacific Ocean is an example of marine ecosystem. True, because the Pacific Ocean is a marine ecosystem. Bacteria and fungi are the decomposers. I told earlier, bacteria and fungi are the only decomposers in the earth. The true statement. Human and animal wastes are an example of non-biodegradable wastes. No, it is a false statement, because human and animal wastes are examples of biodegradable waste. Excessive use of pesticides leads to the pollution. False. Excessive use of pesticides leads to the pollution. Sorry, this is wrongly written. Excessive use of pesticides leads to pollution அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. So excessive use of pesticides leads to air pollution அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. It's a false statement, because excessive use of pesticides leads to soil pollution. In schools, waste management rules say that we should separate wastes in 2 categories. True. Next is match the following. Biotic factor. Animals are comes under the biotic factor. Sewages are water pollution. Fertilizers are causing the land pollution. Desert is a terrestrial ecosystem. Smoke, that means fog. Smoke with fog leads to the air pollution. So smoke is air pollution. And next one is arrange the following in a correct sequence and form the food chain. Rabbit, carrot, eagle, snake. The correct statement is carrot. That carrots are nothing but the plants. They are the primary the producers. So the producers are eaten up by rabbit, and rabbit is eaten up by snake, and snake is again eaten up by the eagle. Next, second one, human, insect, algae, fish. The algae are the producers. The algae are eaten up by insects. The insects are eaten up by fish, and fish is eaten up by human. So this is the correct sequence. So that's all about the bookwork evaluations from this lesson. So thanks for listening, and without skipping watching this YouTube video. So if you are new visitor to this YouTube channel, please do subscribe and share with your friends, thereby supporting us. And thanks for listening. Thank you.